YCT de gera que una franja de agua de 33. Colapsar la mundial, sin que se dispara un solo misil. En estos momentos, en uno de los puntos del planeta se librando una guerra financiera silenciosa que cambiar el futuro del dinero para siempre. Un punto de estrangulamiento en el mapa estrecho fuertemente custodiado y absolutamente en la palanca que inclinar todo el orden financiero global, no solo con misiles, sino con divisas, bienvenido a informes diarios, donde una cobertura clara, fiable y actualizada de los acontecimientos mundiales, esto no es. Esto ya. Transformando la. Durante. El estrecho de Hormuz ha sido. Que una ruta. Es la arteria por la que flui casi el 1% del mundial. Controlarlo implica influir en los precios, los cimientos mismos del sistema del y el acuerdo que al comercio mundial de liquidar sen estadounidenses y sistema no solo el poder estadounidense, el estatus del como moneda de reserva mundial, pero sucede cuando esa arteria se utiliza no solo para transportar, sino para aliarse del propio. Esto es lo que se ha desarrollado paso a paso. Bajo una intensa. Introdujo una nueva. Para el paso por el estrecho. Los. D. Solo se. Si las transacciones se liquidaban en chinos, no era una solicitud, sino un requisito, en D. Algunos buques cisterna comenzaron a operar con la moneda de no la de Washington. Esto no fue un adjustment, fue un directo a la arquitectura financiera que ha sustentado la influencia estadounidense desde la de 1970. Y el efecto fue inmediato. Los mercados reaccionaron, no con, sino con una tranquila y calculada, los en y Europa mostraron una mayor volatilidad, los futuros de se dispararon, pero la ciel profunda estaba en las negociaciones, naciones tradicionalmente alineadas con la estadounidense. Korea del Sur y varios estados europeos no movilizaron flotas navales para forzar la apertura del estrecho, en cambio, abrieron canales. Contan. Su pregunta no era sobre escolta militar, era sobre cumplimiento. Transaccionamos en. Para mantener nuestro flujo de. Esta es la consecuencia y el conflicto ya no se limita a la postura militar regional, se ha intensificado hasta convertirse en una disputa estructural por la monetaria, y el no es solo un mecanismo de precios, es un sistema de apalancamiento, que demanda de bonos del tesoro estadounidense, financieros, de Estados Unidos y extiende el alcance de Washington, cuando las principales comienzan a liquidar transacciones en una moneda alternativa que el apalancamiento erosiona los bonos, las acciones, while los mercados de divisas sienten las repercusiones, a corto plazo es la volatilidad. Y el riesgo a largo plazo es un reequilibrio fundamental del poder financiero. Analizamos los incentivos para. Esta es una estrategia de apalancamiento. No puede igualar la fuerza militar convencional de Estados Unidos, pero puede controlar un nodo en la red global, al vincular el paso a una de la ONU logra objetivos asegura de vida de China. Fractura el Frente Unido de las Naciones Alineadas con Occidente y transforma un enfrentamiento regional en un debate monetario global, y el mensaje es claro, la supervivencia no se trata solo de defensa, se trata de reescribir las reglas del juego. Para China esta es una oportunidad que se ejecuta con paciencia. Ha abogado durante mucho tiempo por la del yuan, convencer a los exportadores de que fijan los precios en yuanes ha sido un proceso gradual y a menudo frustrante. Ahora la ha creado una oportunidad. Al ofrecer una alternativa de acuerdo, China brinda a las naciones una para mantener las importaciones de sin intensificar la militar. Esto no es caridad, es una calculada de la influencia financiera. Cada contrato petrolero denominado en yuanes profundiza la del comercio global con la infraestructura financiera de China. Para Estados Unidos el es compuljo, las herramientas tradicionales como la militar, las sanciones,
Y el aislamiento. Pierden eficacia cuando el conflicto se traslada al plano monetario. Un ataque militar directo para rebrir el estrecho como atacar la isla de carga conlleva un risco. La represalia. Atacar la infraestructura. Regional, disparando los precios a nivel mundial y desencadenando una crisis de suministro, los aliados y recelosos de una escalada unilateral. Distanciarse. Se informa, las evaluations del. Advierten contracciones Q. Levar a los sectores. Intransigence D. Al. Y el dilema es estructural. Se define un sistema financiero con la fuerza militar cuando el. Es financiero? Ahora bien, consideramos las implicaciones humanas y. Para los hogares canadienses. No se trata de un juego. Abstracto, la volatilidad de los precios de la. Impacta directamente en las tasas de. Y el costo de vida, un aumento sostenido en los precios del. Afectar los presupuestos, frenar el crecimiento. Y complicar las decisiones de. Monetaria del Banco de. Para las familias estadounidenses, las implications son similares, pero se ven amplificadas por el papel singular del. Un. Debilitado incrementa el costo de las importaciones, alimenta la. Y. Ejercer. Sobre las cuentas de. Vinculadas a los mercados estadounidenses. En Europa y el Reino Unido, las naciones cuya. Inmersas en la. Se enfrentan a la complejidad adida de la gerón entre la. Monetaria y la seguridad. Las implications. Son igualmente profundas, las alianzas se. Poniendo a prueba, la. De que los intereses de seguridad compartidas se traducen. En una. Unificada. Demostrando ser. Las naciones. Tomando decisiones transaccionales basadas en las necesidades. Inmediatas y el posicionamiento financiero a largo plazo, esto es realismo en. La moralidad y la. Pesa un segundo plano. La supervivencia y la ventaja son primordiales, cuando un. Negocia con. Para obtener el reconocimiento de la ONU, no. Respaldando un sistema. Sino asegurando un recurso vital, es la. Del risco. Y esto. Significa para nosotros? Estamos presenciando un momento crucial en la. Del poder global, y el antiguo orden, basado en el comercio denominado en. Los. De seguridad estadounidenses y las instituciones occidentales, no sé. De la noche a la mañana, pero. Siendo cuestionado en tiempo real en un punto. Con una nueva moneda como arma, la. D. Es un. De un cambio. Profundo, la. De las finanzas. China y Rusia se han estado preparando para este escenario, construyendo sistemas de pago alternativos y fomentando acuerdos comerciales bilaterales fuera del. Y el estrecho de Hormuz se ha convertido en un campo de pruebas. Y el camino a seguir es incierto, la diplomacia. Encontrar un compromiso, pero la. Subyacente persiste, cuando las naciones puedan acceder a la. Sin usar el. El privilegio exorbitante de disminuye, esto no significa que el. Desaparezca, sino que su dominio se negocia, no se da por sentado, para los inversores, los responsables. While los ciudadanos de. Estados Unidos y Europa la. Es clara, la. No es solo una estrategia de. Sino un imperativo. Comprender la. Entre los flujos de. Los sistemas monetarios y la estabilidad financiera ya no es opcional esta. Exige. Q titulares. Exige claridad. Las decisiones que se toman en las. Semanas. Repercusiones en los mercados las. Y las carteras de. Duranteaus.